Hi everyone. مرحبا. في هذا الفيديو سنواصل التحدث عن كلمة كان، واليوم سنسلط الضوء على الأسئلة التي تقابل الأسئلة التي تبدأ بكلمة هل في اللغة العربية. كما سبق وقلنا في الدرس السابع من هذه السلسلة من الدروس، فإنه لا وجود لكلمة في اللغة الإنجليزية تقابل كلمة هل. في هذه الحالة نقوم ببدء السؤال بكلمة كان للحصول على صيغة الأسئلة التالية: Can I Can I go with you? Can I go with you? Can I have your phone number, please? Can I have your phone number, please? Can you Can you speak English? Can you speak English? Can you see it? Can you see it? Can he teach me Spanish? Can he teach me Spanish? Can he buy it? Can he buy it? Can she drive? Can she drive? Can she help you? Can she help you? Can it talk? Can it talk? Can it be true? Can it be true? Can we talk with you? Can we talk with you? Can we leave now? Can we leave now? Can they understand Russian? Can they understand Russian? Can they send the files tomorrow? Can they send the files tomorrow? الآن سنتحدث عن نطق كلمة كان في بداية السؤال. كما سبق وقلنا في الدرس السابق، فإن لكلمة كان شكلين في النطق: الشكل القوي في النطق can والشكل الضعيف في النطق. can. لنرى أمثلة عن ذلك. Can you swim? Can you swim? Can she speak English? Can she speak English? في بداية السؤال يمكن استعمال كلاهما، أي يمكن استعمال النطق القوي أو الضعيف، وهذا عامة يعتمد على سرعة التحدث. لنرى أمثلة عن ذلك. Can you remember her name? Can you remember her name? Can we try it? Can we try it? أحيانا يستعمل النطق القوي لكلمة كان في بداية السؤال لإظهار شيء من التأكيد. إليك أمثلة عن ذلك. Can you do this? Can you be there at 6 a.m.? أما الآن فسنواصل التحدث عن استعمالات كلمة كان. سبق لنا أن ذكرنا 3 استعمالات. اليوم سنتحدث عن 5 استعمالات أخرى. أولها طلب الإذن. إليك أمثلة عن ذلك. Can I play now, please? Can I play now, please?
Can I join the meeting, please? Can I join the meeting, please? Can we talk to the manager, please? Can we talk to the manager, please? ثانياً، طلب شيء ما كخدمة أو مساعدة إلى غير ذلك. أمثلة: Can you give me my phone, please? Can you give me my phone, please? Can I have a burger, please? Can I have a burger, please? Can Bill join the football team? Can Bill join the football team? ثالثاً، تقديم عرض، قد يكون عرض مساعدة أو عرض تجاري إلى غير ذلك. لنرى أمثلة عن ذلك. Can I get you a coffee? Can I get you a coffee? Can I help you make the cake? Can I help you make the cake? I can fix it for you. I can fix it for you. I can get the drinks. I can get the drinks. I can give you £5,000 for this car. I can give you £5,000 for this car. رابعاً، السؤال عن الاستطاعة أو القدرة. لنرى أمثلة عن ذلك. Can you ride a horse? Can you ride a horse? Can he solve this problem? Can he solve this problem? Can Sarah speak Chinese? Can Sarah speak Chinese? خامساً، قد نستعمل كلمة كان للسؤال عن الإمكانية. Can you finish this work tomorrow? Can you finish this work tomorrow? Can John come to the party? Can John come to the party? Can it wait? Can it wait? Thanks for watching, everyone, and good luck. And that's it, guys. Thank you very much for watching this video. Please do like, share, and subscribe. See you next time. Bye. إلى اللقاء.